people? Welcome back to the Xbox YouTube channel. We are going to talk about the Arsenal Brentford game that happened yesterday night. The match was interesting, I'd say. Okay, before I go any further, I want to introduce my colleague, Kone Media. Yes. Kone Media is an Arsenal fan, saying mulungi nnyo mu analysis. So, Kone Media buuzaako ku bantu abatulaba. Bana mwe mukya mugamba ki ndi wano ku Xbox tuze kwogera ku omupiira ogwabaddewo ejjo. Omupiira gubadde Brentford versus Arsenal. Omupiira guno twalabye Arsenal yaguwangudde 1-0. Brentford yazanye omupiira omulungi wali Arsenal yagikubye goal 1-0. Twali ku maka ga Brentford and it was a very beautiful game where Reece Nelson had to score his first goal of the season. Like kati kyebadde nkubuuza omupiira engeri gye gwatambuddemu wagulabye otya, engeri gye gwatandise engeri abasajja engeri gye babapanzeemu nga line-up. According to me, like kino kyetwali tusuubira kubanga twali tusuubiramu basambi banene nga Bukayo Saka, Declan Rice, n'abalala twali tusuubira Gabriel Jesus okutandika omupiira guno ne Captain Odegaard. Twalabye omwana asinga obutondooza mu ttiimu ya Arsenal ayaze n'asambako wadde yamazeeko omupiira, naye nga performance eyasinze okunsanyusa eggulo yabadde ya striker gwe bayita striker waffe omu gwe bayita Eddie Nketiah yacreatinze chance wogambira nti like wogambira nti wabadde mukisa gwonna yabbye omupiira n'aguyisa n'aguwa omusambi Reece Nelson yateebye goal. Then keeper Ramsdale kugwe yakoledde atya? Ramsdale abadde bulungi akuba engeri gy'abadde akwatamu tebadde mbi, engeri position engeri gy'abadde so creative. Yada passinga bulungi omupiira ndoza kuva we yafuna competition ya Raya agenza improving mu game ye naye sibitegera bulungi lwakuba goolo zitandise okuba emwemu obuzibu bw'obulaba gwe nga ggwe. Obuzibu nabwogera kuva dda like Arsenal yeetaagayo omuteebi nga ye complete finisher. Tegeera Arsenal yeetaagayo omuteebi tugeze nga Osimhen wa Napoli ng'asobola okuteeba goal ezisukka 30 mu season. Naye Arsenal season eziwedde ebbiri ebadde efuna abateebi nga bakomekereza season nga balina goal 15 ba Bukayo Saka, ba striker ba winga ba Odegaard. Kakati awo nze we ndaba wali obuzibu. Arsenal yeetaagayo striker. Kati ntabadde abuuza like oyo omwana gwe baleese omupya yavuddewa yavudde Mwana wa academy. Yavudde mu academy. Akyo kitegeeza baba balina okukebera mu academy zaabwe. Lwakwa kasawa zino tunoonya omuteebi. Lwakwa tetugenda wano kugola emwemu 0-0 tetugenda sola. Nja kugamba like okay. Academy for kirungi ekyokupickinga zi talent, of course twalinayo one of the biggest talents Arsenal ze producing mu gundi mu zino seasons gwe bayita Froling Balogun gwe twatunda mu Monaco. Yali muteebi mulungi nnyo naye ate tosobola kwesigama ku mwana abadde asambira mu liigi eziri wansi okujja n'aperforminga bulungi nnyo. Bantu baba bagenda mu critics nga onalaba Eddie Nketiah yava wansi kyova olaba n'essaawa zino bamugezesa okuba nga asamba ku England y'omu ku basambi abakyasinzeeyo goal ku under 21. Ne kati nze olaba eyo match mbadde ngisuubiramu goolo nga 3 oba ne kati ssaawa zino gyendabamu abasajja engeri gye bayitamu ebintu tugenda genderera ku goolo emwemu ate goolo emwemu eyo eyinza otwa affecting eyo maaso eyo. Sijja kukkiriziganya nakyogedde kubanga omupiira ogwawedde go Champions League Arsenal yakuba goolo 4-0. Arsenal ina potential kuba buli tiimu yonna esambisiza abasambi baayo omuli ba Trossard omuli bangi, naye ndowooza Arsenal ekibula mu Arsenal ssaawa zino twetaaga consistency nti okuba ennyo olwaleero enkya tukusuubiramu at least 3 ekitono ennyo tukusuubiramu kamu. Ssaawa zino tugenda kufaayo ku table oba ssaawa zino table tetugifaako nnyo kiri awo. Engeri gy'abadde Carabao Cup n'Arteta squad gyakozesezza era twali tugisuubiramu gundi goolo nnyingi nnyo, naye nga ntegeera okutya kw'abawagizi ba Arsenal nti Arsenal ye team
esuubirwa okuwangula buli mupiira ekyo Wenga kyeyabalekera ekyokuba invisible ngolo tebakubibwa so kakati omuwagizi wa Arsenal talinga nga muwagizi wa teams endala zonna naye timu yaffe tugane tukeeze timu yaffe yatukola bubi season ewedde abawagizi bali disappointed nga season eggwa kubanga twali tusuubira nti Arsenal egenda twala ekikopo naye ate kyange twali tusuubira nti agenda malira nga mu kyakuna n'atusurprisinga n'ajjira mu kifo ky'okubiri ng'ate abadde asobola otwala ekisooka naye kati kyesooka ogera sofa season engeri gyetandiseemu sofa twali buzibu bonna lwakuba kakati eno season eno eri tricky olabira ddala nga Liverpool mulungi Man City mulungi Brighton mulungi olaba ne Newcastle eri wansi eri mu kyomunaana naye performinga bulungi tugenda erabidde Liverpool engeri nnaku zino amaanyi erina mangi wakirabye oba tonakiraba Liverpool tiimu nnungi nnyo naye kyenyinza okugamba Liverpool tiimu ezibadde nnungi okumala akaseera naye erina obuzibu bw'okuba nga teri consistent Liverpool esobola okusamba akapiira akalungi ne gino emipiira egisembye obadde ogiraba obadde etandika nga erina goal obadde batandika nga basooka ogiteebamu ebamabega ekyo kintu ne Barcelona kyeri mu kukola nti basooka giteebamu yo okuzuukuka ejja kukkiriza tiimu egikube goal ate tiimu eyo ezibikire ebituli byonna bye wandiyiseemu so Liverpool nze sijjeeraliikira nnyo wadde amaanyi ate nga naye tosobola gicounting out mu eno season naye sofa kyensobola okugamba like tiimu Man City amaanyi gyali erina luli mu season eri sikyagala bawo maanyi engeri gyali etiisaamu batulaba yesterday Man City lost its first game yakubiddwa Newcastle kino kiva ku omutendesi yennyini wa minisitule yadde atugambye nti ekikopo kya Carabao takiraba nga kyamaanyi nnyo ate nga takyetaaga kubanga akitutte emirundi egiwera neba yakitutte emirundi egiwera yandikitutte neera actually kyogera kituufu nti tiimu eziba ngolo zikulaba nti tokubika ziba zikuwaka respect kuba wakutya naye ate watandika okukukuba tiimu zitandika okukuluma nga zirina essuubi nti zinazo zisobola okukukuba wadde Man City gulaasiyambisiza squad nga bakyusizaamu abasambi bangi nnyo ndabira ddala nga Arsenal ebulamu equality nga Man City gyeyina ebulamu awo maaso awo yasambisizza tiimu eyokubiri ng'erimu abaana abato Man City ng'erimu abantu abatakyasamba ku first team naye olabira ddala tiimu eri strong era Newcastle yateebeka goolo kayo akamu tumanyi Newcastle ennaku zino emu ku tiimu ennene esobola okukulumbira ewuuni zikukubira naye Newcastle ye nnungi naye kati sawa zino tiimu zetutya sawa zino ffe nga ffe abaaseno eyo ki Man City tekyalimu eno United tekyalimu United ennaku zino siba yafuuka kisimanyi nakumanya United yawangudde omupiira gwayo ogwasoose mu ggooni mu Carabao Cup eno season yakubye goal 3 naye si etiimu eri awo nti etiisa naye omutendesi we yeetereeza basobola okuzuukira kino ekyokuwangula ekya Man United twakirabye nga kiva kuba abanene ababiri Bruno Fernandes ne Rashford tebabadde mu mupiira gwali guflowinga bulungi nnyo scatter tumanyi oba coach wa banabazza naye kati nze kinali mmanyire nze obuzibu buliko Onana ogulo watabaddemu gundi ono watabaddemu Onana twalabye akapiira watabaddemu Rashford ne Bruno Fernandes Onana yazambye bulungi buli omu ne Maguire yekka yasambye kujjako ekigulo kyewunyizza ensi yonna Chelsea yawangudde omupiira ng'ekuba Brighton Chelsea y'emu ku zitiimu ezawangudde emipiira zaayo nga abasiba akapapula nga bawaddemu muntu mulala anyway akadde kawedde ndoza buuza busiibula abatulaba tulaba mbadde wanne ne Xbox alongside Kondeman UG as usual Konde Media mubatuwuliza tubaagala nnyo blessing